El vaso divino temblaba en la mano de Diego mientras el bullicio de la taberna madrilena lo envolvía como un abrazo ruidoso. Sus ojos, verdes como el musgo tras la lluvia, estaban fijos en Javier. Su jefe, sentado al otro lado de la mesa de madera gastada. Había algo en el aire esa noche. Una electricidad que cortaba la respiración y hacía que el corazón de Diego latiera como si quisiera escapar de su pecho. Diego, de 28 años, era un diseñador gráfico en una prestigiosa agencia publicitaria en el corazón de Madrid. Su vida había sido una danza constante entre la pasión por el arte y la lucha por encajar en un mundo que a menudo lo exigía más de lo que podía dar. Javier, en cambio, era el director creativo, un hombre de 42 años cuya presencia imponía respeto y, a veces, miedo. Su rostro, esculpido como el de una estatua romana, rara vez dejaba entrever emociones, y sus palabras siempre eran precisas, cortantes, como el filo de una navaja. Aquella noche, la agencia había cerrado un contrato millonario, y el equipo se reunió en la taberna del Olmo, un rincón castizo en el barrio de Chueca. Diego no solía beber más de una copa, pero el ambiente festivo y el cansancio acumulado lo llevaron a pedir una segunda, luego una tercera. Javier, siempre distante, se había unido al grupo por cortesía, pero su postura rígida y su mirada esquiva lo hacían parecer fuera de lugar entre las risas y los brindis. Diego, no te pases con el vino, dijo Javier, su voz grave cortando el aire como un relámpago. Diego sonrió, un gesto nervioso que apenas ocultaba el torbellino en su interior. Solo estoy celebrando, jefe. No te llames. Javier alzó una ceja, y por un instante, sus ojos oscuros se encontraron con los de Diego. Fue un segundo, apenas un parpadeo, pero suficiente para que Diego sintiera que el mundo se detenía. Había trabajado bajo las órdenes de Javier durante 2 años, admirando su talento, temiendo su frialdad, y, sin quererlo, enamorándose de él. Era un secreto que había guardado con celo, enterrado bajo capas de profesionalismo y miedo al rechazo. Pero esa noche, el vino y la euforia lo hacían sentir valiente, o tal vez estúpido. Javier, ¿puedo decir algo? Las palabras salieron antes de que Diego pudiera detenerlas. Javier lo miró, expectante, su rostro imperturbable. ¿Qué? Diego tragó saliva. El corazón golpeando las costillas. Te quiero? No como amigo, no como colega. Te quiero de verdad. El silencio que siguió fue ensordecido. Los sonidos de la taberna, las risas, el tintineo de las copas, el murmullo de las conversaciones, se desvanecieron, dejando solo el eco de la confesión de Diego. Javier no se movió, pero algo en sus ojos cambió, como si una grita se hubiera abierto en su armadura. ¿Qué has dicho? Preguntó Javier, su voz baja, casi un susurro. Diego sintió que el suelo se hundía bajo sus pies, pero ya no había vuelta atrás. Lo que oíste. Estoy enamorado de ti. El resto del equipo, ajeno al drama que se desataba en esa mesa, seguía celebrando. Pero para Diego, el mundo se había reducido a ese instante, a la mirada de Javier, que ahora parecía atrapado entre la sorpresa y algo más profundo, algo que Diego no podía descifrar.
Esto no es apropiado. Dijo Javier finalmente. Su voz fría pero temblorosa. Se puso de pie, ajustándose el traje como si quisiera recomponer su fachada. Hablaremos de esto en la oficina. Diego se quedó allí, con el vaso vacío en la mano, sintiendo como el calor del vino se convertía en un frío helado que le recorría el cuerpo. Había cruzado una línea. Y no sabía si había liberado su alma o condenado su futuro. La oficina al día siguiente era un campo minado. Diego apenas había dormido, su mente atrapada en un bucle de arrepentimiento y esperanza. Cada vez que recordaba la mirada de Javier, sentía una punzada en el pecho. Había visto algo real en sus ojos. ¿O solo era su imaginación desesperada? Javier, por su parte, actuaba como si nada hubiera pasado. Durante la reunión matutina, presentó los nuevos proyectos con su habitual precisión, sin dirigerle a Diego más que un par de órdenes secas. Pero Diego notaba los detalles. La forma en que Javier evitaba mirarlo directamente. La tensión en sus manos al sostener los documentos. El livre titubeo en su voz al mencionar el nombre de Diego. Al final del día, Javier lo llamó a su despacho. Diego entró con el corazón en la garganta, esperando una reprimenda, o peor, un despido. El despacho de Javier era un reflejo de su personalidad. Minimalista, ordenado, con paredes de cristal que ofrecían una vista impresionante de Madrid, pero que también hacían que Diego se sintiera expuesto. Sobre la noche. Comenzó Javier, sentado tras su escritorio, sin levantar la vista de unos papeles. Sé que no debí decir nada, interrumpió Diego, las palabras saliendo a trompicones. Estaba borracho, no pense. Lo siento, Javier. No quería poner en una situación incómoda. Javier alzó la mano, deteniéndolo. No es tan simple, Diego. Por primera vez, Diego vio una sombra de vulnerabilidad en el rostro de Javier. Sus ojos, normalmente fríos como el acero, parecían buscar algo en el aire, como si intentara encontrar las palabras correctas. No estoy acostumbrado. Esto, continuó Javier, su voz más suave de lo habitual. No sé cómo manejarlo. Pero no puedo fingir que no lo digest. Diego sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Y ahora qué? ¿Me despides? Javier frunció el seno. Como si la idea le resultara absurda. No, Diego. No voy a despedirte. Pero necesito tiempo para procesar esto. El silencio volvió a llenar la habitación. Pero esta vez no era opresivo, sino frágil, como si ambos estuvieran caminando sobre una cuerda floja. Diego asintió, incapaz de decir más, y salió del despacho con una mezcla de alivio y confusión. Esa noche, mientras caminaba por las calles de Chueca, Diego no podía dejar de pensar en Javier. Había esperado un rechazo rotundo, pero en cambio había encontrado una puerta entreabierta, un resquicio de posibilidad que lo aterrorizaba y lo emocionaba al mismo tiempo. Los días siguientes fueron una danza extraña entre Diego y Javier. En la oficina, mantenían una profesionalidad impecable, pero había momentos. Un roce accidental de manos al pasar un documento, una mirada que se prolongaba demasiado, que hacían que el corazón de Diego se acelerara. Sin embargo, Javier seguía siendo un enigma. Un hombre que parecía llevar una armadura invisible incluso en los momentos más humanos. Una tarde,
Mientras trabajaban juntos en un proyecto hasta Diego decidió romper el hielo. Estaban solos en la oficina, rodeados por el silencio de las luces fluorescentes y el zumbido lejano de la ciudad. Javier, ¿puedo preguntar algo personal? Dijo Diego, jugueteando con un lápiz para disimular su nerviosismo. Javier alzó la vista de su computadora, su expresión cautelosa. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué eres tan reservado? No hablas de tu vida, de tu familia, de nada. Eres como un libro cerrado. Javier se quedó en silencio. Sus dedos deteniéndose sobre el teclado. Por un momento, Diego pensó que no respondería. Pero entonces, con un suspiro que parecía lavar el peso de años, Javier habló. No siempre fui así. Dijo, su voz baja, casi un murmullo. Hubo un tiempo en que era más abierto, pero la vida te enseña a protegerte. Diego frunció el seno, intrigado. ¿Qué pasó? Javier dudó. Sus ojos fijos en un punto invisible. Cuando tenía tu edad, me enamoré de alguien. Un hombre. Éramos jóvenes, imprudentes. Pero él no estaba listo para asumir lo que sentía. Yo no supe manejar el rechazo. Después de eso, decidí que era más fácil no sentir nada. Diego sintió un nudo en el estómago. La confesión de Javier no solo era una ventana a su pasado, sino también un espejo de sus propios miedos. ¿Y ahora? Preguntó, casi sin aliento. ¿Sigues pensando que es más fácil no sentir? Javier lo miró entonces, y por primera vez, Diego vio algo crudo, algo real en sus ojos. No lo sé, Diego. No lo sé. Esa noche, Diego no pudo dormir. Las palabras de Javier resonaban en su cabeza, mezcladas con la imagen de un hombre que, bajo su fachada de hielo, escondía un corazón roto. El proyecto en el que trabajaban Diego y Javier los obligó a pasar más tiempo juntos, y con cada hora compartida, la barrera entre ellos comenzaba a desmoronarse. Había momentos en que Diego atrapaba a Javier sonriendo, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero que iluminaba su rostro de una manera que Diego nunca había visto. Una noche, después de una larga jornada, Javier invitó a Diego a tomar algo en un bar cerca de la oficina. No era la taberna del Olmo, sino un lugar más tranquilo, con vistas al Parque del Retiro. Diego aceptó, sorprendido pero esperanzado. Sentados en una mesa junto a la ventana, con el reflejo de las luces de Madrid danzando en sus copas, hablaron de todo y de nada. Por primera vez, Javier parecía relajado. Sus hombres menos tensos, su voz más cálida. ¿Sabes? Dijo Javier, girando la copa de vino entre sus dedos. Eres la primera persona, en mucho tiempo que me hace querer hablar de mí mismo. Diego sonrió, sintiendo un calor que no tenía nada que ver con el alcohol. ¿Y eso es bueno o malo? Javier soltó una risa baja, un sonido que Diego guardaría en su memoria para siempre. No lo sé, pero me gusta. El resto de la noche fue un torbellino de confesiones y risas. Javier habló de su infancia en un pueblo de Castilla, de su lucha por abrirse camino en Madrid, de los sueños que había dejado atrás. Diego, a su vez, compartió sus inseguridades, su miedo a no ser suficiente, su esperanza de encontrar un amor que lo aceptara tal como era. Cuando salieron del bar, el aire fresco de la noche madrilena los envolvió.
Caminaron en silencio hacia el metro, pero la distancia entre los parecía haberse reducido a nada. En un impulso, Diego tomó la mano de Javier. Por un instante, temió que Javier la partera, pero en cambio, sus dedos se entrelazaron, firmes, cálidos. Esto no será fácil, dijo Javier, su voz seria pero suave. Lo sé, respondió Diego, pero quiero intentarlo. El romance entre Diego y Javier floreció en secreto, como una flor en un jardín escondido. Se encontraban fuera de la oficina, en rincones discretos de Madrid, donde podían ser solo dos hombres enamorados, lejos de las miradas curiosas de sus colegas. Pero la felicidad de Diego estaba tenida de miedo. Sabía que su relación con Javier, su jefe, podía convertirse en un escándalo si salía a la luz. Una mañana, mientras revisaban un destino en la sala de juntas, sus manos se rozaron accidentalmente. Diego sintió un escalofrío, pero antes de que pudiera reaccionar, notó la mirada de Ana, una compañera de trabajo, fija en ellos. Había algo en sus ojos, una mezcla de curiosidad y sospecha, que hizo que Diego se tensara. Esa misma tarde, Ana lo enfrentó en la cocina de la oficina. ¿Qué pasa entre tú y Javier? Preguntó sin rodeos. Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Nada, solo somos colegas. Ana alzó una ceja, claramente no convencida. No soy estúpida, Diego. Los he visto. Y no quieres que esto lega los oídos de la dirección. Deberías ser más cuidadoso. Las palabras de Ana fueron como un balde de agua fría. Diego sabía que, en una empresa tan competitiva, cualquier rumor podía convertirse en un arma. Esa noche, le contó todo a Javier, esperando apoyo, pero en cambio encontró una sombra de su antiguo jefe frío. No podemos seguir así, dijo Javier, su voz tensa. Si esto sale a la luz, podría arruinarlo todo. Mi carrera, tu carrera. Diego sintió que su corazón se rompía. Entonces, ¿qué? ¿Terminamos antes de empezar? Javier no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Diego salió de su apartamento con lágrimas en los ojos, sintiendo que todo lo que habían construido se desmoronaba. Los días siguientes fueron un infierno. Diego y Javier apenas se hablaban en la oficina, y cada interacción era un recordatorio doloroso de lo que habían perdido. Diego se sumergió en su trabajo, intentando ahogar sus sentimientos, pero cada noche, solo en su apartamento, el vacío lo consumía. Una tarde, mientras Diego revisaba un destino, recibió un correo de la dirección. El asunto, reunión urgente. Su corazón se detuvo. Al entrar en la sala de conferencias, encontró a Javier, Ana y el director general, Don Rafael. La tensión en el aire era palpable. Hemos recibido una denuncia anónima, dijo Don Rafael, su voz grave, sobre una relación inapropiada entre un empleado y un superior. Diego sintió que el mundo se derrumbaba. Miró a Javier, esperando una defensa, pero Javier permaneció en silencio, su rostro una máscara de neutralidad. Ana, por su parte, evitaba su mirada. Esto es un malentendido, dijo Diego, su voz temblorosa. No hay nada inapropiado. Pero las palabras sonaban vacías, incluso para él. Don Rafael los miró a ambos, su expresión dura. Necesitamos investigar esto.
Hasta entonces, Diego, quedara suspendido. Esa noche, Diego caminó por las calles de Madrid, perdido en sus pensamientos. La ciudad, que una vez le había parecido llena de posibilidades, ahora se sentía como una jaula. Cuando llegó a su apartamento, encontró a Javier esperándolo en la puerta. No puedo seguir fingiendo, dijo Javier, su voz rota. Te amo, Diego. Why estoy cansado de esconderme? Diego lo miró, dividido entre la rabia y el amor. ¿Why qué hacemos ahora? Javier dio un paso adelante, tomando su rostro entre sus manos. Lucamos. Juntos. La suspensión de Diego fue un golpe duro, pero también un punto de inflexión. Javier, rompiendo con años de silencio y miedo, decidió enfrentarse a la verdad. En una reunión con Don Rafael, confesó su relación con Diego, asumiendo toda la responsabilidad. Para su sorpresa, Don Rafael, aunque severo, no los despidió. En cambio, estableció nuevas reglas para garantizar la transparencia en la empresa. Diego y Javier decidieron hacer pública su relación, no sin temer, pero con una determinación que los unía más que nunca. Enfrentaron miradas curiosas y rumores, pero también encontraron apoyo en colegas inesperados, como Ana, quien, arrepentida, se disculpó por su papel en el escándalo. Con el tiempo, Diego y Javier construyeron una vida juntos fuera de la oficina. Compraron un pequeño apartamento en Lavapiés, donde las noches se llenaban de risas, música y amor. Javier, que una vez había jurado no volver a sentir, aprendió a abrir su corazón, mientras Diego descubrió que el amor verdadero valía cualquier sacrificio. Una noche, mientras pasaban por la Plaza Mayor, Diego tomó la mano de Javier y sonrió. Valió la pena, ¿sabes? Todo el dolor, todo el miedo. Javier lo miró, sus ojos brillando bajo las luces de la plaza. ¿Tú vales la pena, Diego? Y en ese momento, bajo el cielo estrellado de Madrid, supieron que, sin importar lo que viniera, siempre tendrían el uno al otro.